I have maybe a first question for you all. This morning, Walter Leingruber gave us a very interesting position paper and some speeches after that. And during his speeches, he said that most of the ICH in museum are showcases, and that museum they have to be more critical. Do you think that what you present right now are showcases only, or is it critical, political? And if yes, what kind of political discourse you have? Ladies first. Okay, I will try to do my best to speak in English. Olivier, you can help me to translate. I'm not sure, but you have to. Anybody else? Okay, critical, I don't know. I hope so. We try to be critical in our scientific speech, but political for sure, because for us, the Eco-Museum is the role of the Eco-Museum is to participate in the urban society and to put the light on the public policies for us. And in our suburb, the link to urban nature is very strong, and this is a fashionable topic, as I said in my presentation. And we try to highlight the scientific, to have a scientific approach on a subject very political fashion. Non, non. Non. En français. Tout le monde va pas me comprendre. Bon, désolé pour ce. Voilà. Alors, en français, ça sera beaucoup plus simple pour moi. C'est génial, je vous remercie, c'est très gentil. Donc, en fait, je pense qu'on a effectivement une approche politique au sens où notre rôle en tant qu'écomusée est d'analyser et d'avoir un regard critique sur notre territoire qui est en mutation. Effectivement, la question de la nature en ville est de plus en plus prégnante. Aujourd'hui, chaque banlieue doit avoir son petit jardin partagé pour être intégré à une politique publique qui valorise l'écologie urbaine. Et nous, en tant qu'écomusée, on a décidé, à travers cette exposition, de prendre un petit peu ce contre-pied et d'avoir une analyse qui part des habitants et qui part aussi d'une pratique vraiment ethnobotanique. Donc à travers ce fil rouge qui peut-être ne transparaît pas clairement dans ma présentation, mais qui est notre herbier. Voilà, avec l'idée vraiment d'avoir derrière chaque plante une histoire partagée. Et cela, je suis en train de me perdre dans mon propos, mais j'espère que cela, en tout cas, participe à éclairer ces politiques publiques en lien avec la nature en ville. Voilà pour l'aspect critique. If I resume, I mean, the political vision of the nature is mainly a top-down vision, and in your museum you try to make a bottom-up vision, which is very ICH compatible. Yes. Moi, je vais continuer en français. J'assume mon statut, ma nationalité, et surtout mon absence de pratique de l'anglais depuis des années. Je pense que les musées ont fait tous de la politique, on en fait tout le temps. Et on dirait que la nourriture, c'est sympa, c'est convivial, c'est consensuel, c'est facile. Et c'est vrai. Mais il faut se rendre compte que dans certains territoires, qui sont encore, même si ce sont des territoires très développés économiquement, où les gens ont un très bon niveau de vie,
La culture rurale, on la discute beaucoup, savoir si il y a le rural, il y a l'urbain, c'est compliqué. On est dans un territoire très urbanisé. Mais cette culture rurale, elle passe aussi par l'alimentation, encore, de moins en moins peut-être. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à des moments, non pas de nostalgie, mais de goût et puis peut-être de l'enfance. Je pense que la transmission mère-fille ou père-fils, père-fille, etc., c'est très fort. Il y a aussi le rôle des grands-parents. Et finalement, parler de cette culture qui est invisible, puisque dans l'espace public, vous allez au restaurant, vous avez toujours les mêmes choses, qui sont des recettes récentes, totalement authentiques, parce que totalement partagées, hein, la raclette, la tartiflette, la fondue, mais c'est un triptyque très réducteur, qui ne montre pas la richesse et la diversité. Et quand vous allez creuser, vous vous rendez compte qu'il y a des micro-territoires, des recettes incroyables, des façons de traiter la pomme de terre que vous n'avez jamais imaginées. Et finalement, les gens disent mais c'est pas vraiment du patrimoine, c'est pas important. Et il y a encore ce dénigrement d'une culture et un mépris social, un mépris culturel d'un ancien temps où finalement on associe encore beaucoup de choses à la pauvreté et au fait que ce n'est pas de la culture. Donc nous, on a ce travail encore de reconnaissance finalement auprès de certaines populations locales. Et puis après, on peut jouer avec beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec cette cuisine autochtone, indigène, entre guillemets, en montrant que les ingrédients, souvent, ils sont arrivés récemment. La pomme de terre, c'est pas très ancien. Et puis après, on peut jouer parce qu'on peut aussi inviter les populations nouvellement arrivées qui ont une cuisine autre. Donc l'alimentation, c'est très politique. Et puis après, il y a les enjeux de santé, etc. Mais je pense que c'est très inclusif, l'alimentation. On peut vraiment jouer avec. Mais on a du travail de recherche à faire. Et là, il y en a très peu en Savoie qui a été réalisé. Très peu documenté. Et puis, on s'est dit, on fait cette enquête, on en lance d'autres. Il y a Valentina dans la salle qui travaille sur les Bauges. Il y aura d'autres territoires à couvrir. On peut jouer aussi avec les voisins. Et il faut faire une enquête, et on la lance actuellement, historique, en archive, sur l'arrivée des produits qu'on trouve aujourd'hui très savoyards, comme la polinte, c'est le maïs, comme les pommes de terre, etc., pour aussi déconstruire des mythes et amener vraiment aussi de la connaissance précise. What you said mainly is that by selecting items, food items, for example, you make politics. I mean, what you choose to present in your museum is a political choice also. Is it right? Yeah. Thank you. Maybe you can go on. Yes. Well, if you had fast camera eyes, you maybe saw in my presentation that we do showcase in the museum very clearly. And we have a little bit of a showcase in some of the rooms of the farm, but the whole plan for the farm, the orchard and all the green is based on the values that we extract from the fact that he was an alternative farmer. Felix de Boek kept his orchard like he knew it from his grandparents. So he was already like musealizing his own life because it stood for a kind of slow living, other kind of living that has nothing to do with efficiency, with easy plucking or anything. It had to do with the rhythm of how these trees grow. So these are the things that have inspired us to go again. So that in a sense also is a political thing. But as I said, because of the place where we are and the initial goal that the institution had as being a representation of one community against others, we are trying to really break through those kind of lines. So maybe also as a last point, and I've been always very reluctant to get into that, but I think that if we are talking about activism, we should also, on a personal level,
tell more about things is that I think that also me being at the head of this institution with my different background as being, we came in Belgium as political refugees in '81, so it was 8 years. So not having any heritage in that whole discussion. They couldn't say, oh, well, you're a Flemish nationalist, or your grandparent was wrong in the war, or this or that. Somehow it did help. I'm not saying that it was, it was not constructed as such, but once you see now that it does create favors, and I have to be more outspoken about that. So that is also kind of a mentality change, and I think it has to do with this fact of being just part of the Flemish community, but having to acknowledge that we all have very different backgrounds, and so also speak out in a different way, less timid than maybe the normal Flemish person. Thank you. First of all, I'd like to do a remark about the position paper, because I had the feeling, maybe I'm the only biologist in this room and the only Natural History Museum, and the impression was that most of the aspects that were covered were related to a certain type of museums, in terms of traditions, in terms of culture, local traditions, and so on. What about the science museum, the natural science museums, the archaeological museums? So there are a wide range of different museums that could play a role, and maybe we have to widen a little bit the overall approach in order to include all the types of different museums. And after that, I can say that since 2012, I use citizen science as a mainstream for all our activities. So we are not only showcasing, but we are providing people with some opportunities. And the most important thing that is an Italian community working on this, and most important, a European one. And at the same time, the European Citizen Science Association was founded, also in USA and in Australia, later on in Asia. Other national Citizen Science Association born. So now it's a movement, and the main aim is to involve people, to empower them. So policy is within it, because when people come with us and collect information on the seashore about the presence of a particular species, and then they discover that the local municipality has the plan to go there to do something, they know that they are going to disturb or to create a disturbance to a specific life, form of life that they had collected, and they know about this. There is something different from reading something, okay, in that place, living that plants or animals or that number, or I was part of it, I collected 10 of them. Or so it's a sense of belonging and also a political approach. Thank you. What you presented as citizen science is science made by citizens, but still you have a role to play as a museum institution. You do recognize that kind of science, so it means you still mediate in a certain way the science that is made by citizens. Not anybody can come in your museum and say, I know how to make science and you have to recognize me. Some of them you will say, no, this is not science, and you cannot enter it. So you have an important place, let's say a political place, power place. The main limitation comes from some universities and some experts, because the main claim is that citizen science is not real science. But my answer is quite simple. It depends on us. It depends on researchers that has to develop the right tools that people can use. So if you develop a tool that has built-in a process of verification of data quality, in that case, each one can do research in different levels.
And there is another point that within society there are many people that know much more than we can understand at the beginning. It could be, I don't know, a statistician, retired statistician that can help you in elaborating your data, or maybe another guy that has a passion for a specific topic and then can help you more than an expert in a university. So just recover those expertise and try to make the museum a mean to make it happen. Thank you. Another thing that I remarked in your presentation, 3 of your museums are suburban museums, and one topic that make us together during 2 studies is urban traditions. But Sandro Catachin told us yesterday that the suburbs are often the forgotten place of the urban, of the cities. And you 3, as suburban museum, speak about nature. How do you relate that to problematic area? Is it a simple coincidence, or does it mean something? Well, for us it's very clear because it's the only open public green spot in a very agglomerized place. So what happened is that when we opened the whole thing and we created more space, even in collaboration with the municipality, we chose to have it an open site. And right now it's already being used. These old apples are being plucked, but no one knows why these apples are there. So that's now the other movement we want to make, is to make it an integrated thing, but that there is a need, like Central Park was a needed thing for New York. Well, this green spot has evident plus. That was also why we could work together. That actually debilitated the whole issue with the municipality, because they knew that was a quick win. It's just open green space in an urbanized place. It's up to us now to try to inject the values coming from our core into that, and at the same time let it be what it can be by the people who use it. As if you, this is the part of the job of shaping the future that you are doing right now. Absolutely, absolutely. And we are now at this point where I thought I would be after 3 years working. I was 33 years old, but maybe that's the naivety of a 33-year-old. Now I'm 13 years later, and only now the renovation will be part, and only now we will be seeing where it goes. But now I think it's a good thing, because with this kind of talks, with this kind of presentations and all this critical mass that is here, I feel that we will be able to create something much more mature, much more in sync with the developments of the now. En français. Oui, effectivement, et hier, j'ai également été assez surprise, et ça je trouve que le témoignage qu'on a eu hier, je crois que ça s'appelle Laurence, le jardinier, a fait vraiment écho en moi avec le projet qu'on mène à l'écomusée de Fresnes. En fait, nous, on accompagne vraiment cette mutation urbaine. Je pense qu'on a un phénomène grandissant de besoin de nature, de besoin de reconnexion à cette nature qui arrive en fait comme une réaction à une urbanisation un peu folle qu'on a pu vivre en tout cas dans nos banlieues à partir des années 50. Fresnes, en l'occurrence, et le territoire où nous sommes était un territoire presque rural jusque dans les années 50, avec finalement assez peu d'industrie, des petites manufactures, vraiment c'était des villages, il y avait encore des terres agricoles, et à partir des années 50 jusque dans les années 70, ça s'est urbanisé de manière presque violente. Ça répondait à un besoin réel et c'est très bien, mais on n'a pas du tout considéré dans les aménagements urbains la place de la nature.
Et je pense que on revient, et c'est tant mieux, à ce besoin de nature. Aujourd'hui, on analyse également des phénomènes de citoyens. Quand on parlait des jardins partagés, il y a des jardins partagés portés par effectivement des élus, et c'est un peu leur faire-valoir écolo, mais il y a également de réels mouvements citoyens qui se mettent en place et qui investissent l'espace public, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a une friche industrielle, c'est difficile maintenant de ne pas envisager qu'on ait un immeuble et un espace à jardiner. Voilà, c'est vraiment très très fort, en tout cas dans nos banlieues. Donc pour nous, c'était important de faire un focus là-dessus. Il se trouve qu'on a également une histoire avec le fait de jardiner, et quand je parle de jardinage, je parle de jardiner au sens nourricier, le jardin qui nourrit, avec les jardins ouvriers de cité qui accompagnaient voilà, au début du XXe siècle les mouvements ouvriers en banlieue. Et également, et c'est pour ça qu'on a choisi 3 types de jardins, les jardins privés, qui sont également révélateurs d'une mutation sociale. C'est-à-dire que également, alors c'est un peu, je grossis le trait, hein, mais quand on habite en banlieue et qu'on a un jardin, on est privilégié. C'est une chance, et la chance de ces gens-là, c'est la chance d'avoir un jardin où ils ne peuvent rien faire. Je dis ça parce que les jardins ouvriers, et donc c'est aussi un rapport à la ville, au temps, et aux saisons, et au fait de pouvoir vivre en ville et d'avoir du bien-être en ville à travers le fait de ne pouvoir rien faire dans son jardin. Je m'explique. Les jardins ouvriers, ce sont des jardins de travail. On y va pour travailler la terre, on n'y va pas pour se reposer, même si on profite de la nature. Et les jardins partagés, c'est pareil. Ce sont des jardins autour d'un projet qui est vraiment lié au travail de la terre. Il faut être productif, il faut produire, il faut récolter. Et même si certains jardins partagés prévoient des temps de convivialité, voire de festifs, voilà, ça reste finalement quand même le privilège des gens qui ont des jardins, des pavillons avec jardin en banlieue, de ne pouvoir rien faire dans le jardin. Et voilà, et c'était tous ces aspects-là qu'on voulait mettre en valeur, et qu'on espère pouvoir mettre en valeur dans l'exposition et à travers le projet. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Merci. We have still 3 minutes left, so it means 10 questions at least. Séverine, you were the first. Thank you. A question for Andor, but it can be for anybody else. I think Katia pointed out the same at the beginning of our presentation yesterday. At the beginning of your presentation, you told that being invited to this conference questioned you as your practices as a museum professional, and I think the steering group and the think tank can be very happy about that, because this was one of the aims of the whole project. Could you please elaborate a little bit? I would be very interested to know more about how it questioned your practices. Effectivement, en fait, quand on a été convié à participer à cette conférence, on a d'abord, en fait, avec Juliette, mon adjointe qui est présente avec moi, on s'est dit, mais est-ce que vraiment on est légitime et est-ce qu'on a une place pour venir intervenir lors d'un expert meeting sur le patrimoine culturel immatériel? Parce que finalement, vraiment, je suis très transparente et très sincère, on est entre professionnels, je pense que c'est bien de dire aussi les choses de manière aussi simple. On ne s'était jamais réellement posé la question. Nous, on fait de la participation. Et en fait, on était vraiment sur cette notion de participation sans avoir cette
cette analyse et cette, oui, ce point de vue sur le patrimoine culturel immatériel. Et depuis, on y réfléchit beaucoup, même avant de venir. Bon, alors préparer la présentation, ça nous a obligés aussi, enfin voilà. On y réfléchit beaucoup, à tel point que, et ça fait aussi écho à la présentation de Marianne, on a très envie, pour une prochaine exposition, de faire une exposition sur les traditions culinaires en Île-de-France et dans notre territoire. Voilà, et je pense que ça va peut-être, on est en train de préparer un nouveau projet scientifique et culturel, et je pense que la notion de PCI va clairement infuser à travers notre PSC, et que c'est un axe de développement pour notre écomusée qui, je pense, est primordial en fait. Et on l'a pas du tout modélisé en fait. Donc je pense qu'on participe, voilà, modestement, à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de banlieue, mais sans en avoir, honnêtement, sans en avoir conscience et sans l'avoir modélisé encore une fois. Voilà. C'est le début d'une longue démarche. Thank you. I will not be the one who stop an interesting discussion. So Kia, do we have to stop? And Cornelia, can we go on a little bit? One last question. Dinner is getting cold, but Well, I'll be quick. I just want to say that I agree completely with Andrea said about the lecture this morning, that I mean, for a person who promotes inclusiveness, it was a very exclusive definition of museum types and also a very narrow defined mission for the cultural museums. I found, I didn't agree. But I have also a question for Sergio. When you said that you wanted to include intangible heritage in your museum, you started showing this very nice picture of children bringing objects. And I thought you would say, well, we let the children discuss what's the background of these objects. But then you said, so that we tell the children that they are only passengers in time. And I thought maybe you could elaborate a bit more about what you had these children objects. Yes, it was just a means, because of the tension of this territory belongs to Flanders, but the French-speaking are here, and so on. So this stone of Drogenbos, that's how we call it, it's not the value of the historical fact that it's an object of the Roman time. It was more like a metaphor of there have been a lot of things going on here, and we also know that the orchard probably has been there since that time, because there are wells under the ground. So it is something that is located, and there have been all kinds of different populations living on that ground. So this was a means, it was a project to let them know that this was, that you didn't have a claim, that heritage talks about this more universal fact of being human and doing things and leaving objects behind and choosing them to showcase or not. I wanted to add also to the last question, that for us, this project absolutely made a big difference. To me and to the team, because this whole project has been a PowerPoint since 2005. You see a large PowerPoint. Every time again, every election, next politicians, again and again and again, always the same thing, and now it's becoming reality. And meantime, we have been focusing, of course, on the showcase, on the pure museal thing, because the Flemish government, before this last decree, they said, oh, yes, that's all really, really nice, it works well, but we are not going to give you money from heritage to be busy with that green side and with the plants and with the things. But now, with this broadening up of the whole decree, for us, it made completely sense to say it is heritage. And what is the mix between both is that orchard is a monument. So it is described as a monument, and you have to use it like that. So that gave me, of course, an impulse to do it. But now this whole thing, these talks we're having, really is creating a big mentality and attitude change for us in the team. You know, because we are not social workers. So we know we need new colleagues. That's why we ask more money. That's why we ask new people who will come with new competencies, but at the same time we also will have to rework and re-look at the processes we have of creating shows, of presenting this whole thing. So yes, so I thank you for this.
I thank you for this possibility, and I think it is it's worthwhile mentioning that it created, even if not as a finished good product, but it really molded our policy paper that we wrote for the new decree. Thank you. Thank you very much to you all for when you prepare a program for a meeting like that, you always have to balance between lots of people. On one hand, you invite lots of people to present lots of different examples. On the other hand, you have time to discuss. I'm a bit frustrated because we didn't have so much time, but you were very inspiring and I think also very critical. So thank you very much.